Yeah, so, yeah, gracias, Maggie, Un gusto. por traducir hoy. Um, this morning, when I walked up to the cerro, the 14, El día de hoy en la mañana, cuando subí el Fortín, el cerro del Fortín, and as I got up there, I could hear really loud music coming. al llegar a la cima pude escuchar una música muy fuerte, con el volumen a todo dar, And as a todo I volumen. And as I was up and walking around the Gelegetsa auditorium, I was listening. It was quite wonderful. It was a symphony. A medida que caminaba por ahí, por ahí arriba, escuchaba esta música y era muy bonita, era como una sinfonía. And it really took me. Me conmovió mucho. And then a phrase came to me from a poem. Y luego se me vino una frase de un poema. You are the music while the music lasts. Tú eres la música en cuanto perdure la música. You are the music while the music lasts. Tú eres la música mientras dure la música. Yeah. And es del poeta T.S. Eliot. Es del poeta T.S. Eliot. And the music was really loud and it hurt my ears and I had to cover my ears. La música estaba muy fuerte y la verdad me dolía los oídos y tuve que cubrirlos. You are the pain while the pain lasts. Tú eres el dolor mientras dure el dolor. And I was feeling a little angry that it was so loud. Me estaba sintiendo un poco enojado porque estaba tan fuerte. You are the anger while the anger. Tú eres el enojo mientras dure el enojo. Yeah. So you are this moment while this moment lasts. Tú eres este momento mientras dure este momento. So this is what this poet says. Of course, you have to see what your experience tells you about this. Eso es lo que dice el poeta. Y tú tienes que ver lo que te dice tu experiencia sobre eso. Yeah. I want to make a couple comments about this meditation that we do and this koan work that we do. Quiero hacer un par de comentarios sobre esta meditación que hacemos y trabajo de koans que hacemos. The map, sometimes it's nice to have a map. A veces es agradable tener un mapa. Yeah. The map is never, ever, ever the territory. It's never the thing itself, of course. El mapa nunca es el terreno, el territorio mismo. But sometimes it's helpful to have a map. Pero a veces nos ayuda a tener un mapa. So I was thinking myself, what am I doing? What are we doing here? And for me, it's very clear. Así que me estaba preguntando, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos aquí? Y para mí me queda muy claro. And this koan that we've been meditating with is very much about this, because from my point of view, what we're engaged in here is transformation. Y este koan que hemos estado tratando tiene mucho que ver, porque a lo que va todo eso, o sea, a lo que apostamos aquí es, what was the last part? Engagement? That what we're doing here is transformation. Lo que hacemos aquí es la transformación. No, it's transformation. We're not trying to transform ourselves, but that's what is happening. No estamos tratando de transformarnos, pero aún así es lo que está pasando. Because this kind of meditation, and especially as we work with the koans, what happens is
we begin to or we have many opportunities to do two things. Porque mientras trabajamos en eso de los koans, tenemos la oportunidad de hacer dos cosas. Yeah, as the koan today says, we live our lives upside down. Como dice el koan del día de hoy, vivimos nuestras vidas de cabeza. Mm-hmm. And so this process of transformation is really the process of starting to become upright. Y este proceso de transformación es el proceso de empezarnos a ponernos de pie. After which we'll probably realize that upside down or right side up, it's all the same. Después del cual a lo mejor nos damos cuenta que estar de cabeza o estar de pie, pues al final es la misma cosa. But it's not all the same. Pero no es 100% igual. At the same time, both things are true. A la vez, las dos cosas son ciertas. So one of the things that's happening with this transformation is the idea is that we live cut off from many parts of ourselves, and we all have places inside us where we've put up big no trespassing signs. Lo que pasa con este trabajo es que muchos de nosotros, lo que tenemos dentro de nosotros son partes, fragmentos de nosotros, y también hemos construido muros que dicen no se puede pasar. Mm-hmm. Yeah. And those we're cut off from those parts of ourselves, and included in those parts of ourselves is all of this shadow part of ourselves. Y nos alejamos de estas partes de nosotros, nos alienamos de estas partes de nosotros, y these parts are shadow parts. Yeah. Y estas partes son nuestra sombra. Yeah. So, and if you've done some therapy, you know that when you're not getting in touch with the shadow part of yourself, it's going to find its way to boom into the world, and it's going to take hold of you, and it's going to take hold of other people. Si has tenido un proceso de terapia, bien sabes que si no ves esas partes de ti, si no tocas esas partes de ti, ¡pum! Se van a venir encima y se van a apoderar de ti. So each koan, in the context of the meditation, gives us another part of ourselves that we can begin to integrate. Así que cada koan nos da otra parte de nosotros que podemos integrar en nuestro ser. And the thing is, we don't have to make this happen. El chiste es que no tenemos que esforzarnos y hacer que pase. Yeah, this is the process. We can how do we translate? Podemos empapándonos. Es el proceso y podemos empaparnos. We can soak ourselves. Yeah. The other part of this, I already am going to learn. The other part of the transformation. La otra parte de la transformación. It's not really another part, but let me put it this way. The other part is coming to see for ourselves. No es completamente otra parte. La otra parte es llegar a ver por nosotros mismos. That we are not separate from anything. Que no somos separados de nada. That when I'm listening to a sound, that's me. Que cuando escucho un sonido, soy yo. When whatever I'm experiencing, that's me. Cuando lo que sé que me pasa, pues soy yo. So one aspect of me, of each one of us, very unique individuals, is we're this whole damn thing. Así que un aspecto de nosotros como individuos únicos es que somos esta cosa. So we can relax, right? We can relax. There's nothing
opposite us, against us, apart from us. Todos podemos relajarnos. No hay nada aparte de nosotros o afuera de nosotros o diferente que nosotros. Sí. Yeah. And the world is exactly the way it is. Y el mundo es exactamente como es. There's one of the little myths from the life of the Buddha. Uno de los mitos de la vida del Buda Is that it's kind of a crazy little myth. es un poco loquillo. It's when right after he was born, Justo después de su nacimiento, the story says he took 3 la steps historia dice que hizo 3 pasos, and he said, dio 3 pasos. 3 pasos. Bebé, 3 pasos. Después de nacer, Un recién inmediatamente. nacido. Muy buena historia. And he said, between heaven and earth, and this means heaven and earth and everything, I am the only one. Y dijo, entre el cielo y la tierra, I y am con the- eso quería decir todo, yo soy el único. El único. Yo soy el único. Between heaven and earth, I am the only one. Entre el cielo y la tierra, yo soy el único. Sí. Sí. And this sounds, of course, extremely like egotistical. It's all me. Y eso suena como muy ensimismado, ¿no? Como que, ay, todo se trata de mí. But what the story is saying was that from the moment we are babies, Pero lo que quiere decir es que desde el momento de nuestro nacimiento, we have this understanding inside us. We have this knowing hay, inside us hay un conocimiento, una sabiduría dentro de nosotros that between heaven and earth, I'm the only one. que entre el cielo y la tierra soy el único. Yeah. So transformation. So this process is both about integrating ourselves in a personal psychological way and also coming to really experience, because just believing this stuff about I am everything, I don't think it gets us very far. Entonces, este proceso de transformación es un proceso psicológico y también, como creo que eso de creer que soy todo, pues no nos lleva a ningún lado. In one way, I've used this before and I'm going to use it again. De alguna I manera hope you all can see this. yo he usado este dibujo antes y lo voy a ocupar otra vez. And you can all see it Espero here. que todos puedan verlo. You all see it here. And of course, the question is, what is this? Entonces la pregunta es, ¿qué es eso? And typically what happens when we look at this the first time is we see, for example, we see a duck. Nuevamente, pues al verlo por primera vez, pues vemos un pato. Right? Here's the bill of the duck. Here's the eye. The duck's looking up that Está way. el pico y luego el ojo y se ve por ahí. Está- And that can be our whole life. y puede ser nuestra vida entera. Our whole life is duck life. Nuestra vida entera es Our- vida de pato. Our whole life is de cabeza. Not because it's not a duck life, but because it's not just a duck life. Toda nuestra vida es de cabeza, no porque es una vida de pato, pero what was the last part? Not because it's a duck life. But not because it's a duck life, not because it's not a duck life, No it porque is, no es una vida de pato, but because it's so much more than the sino duck. porque es mucho más que el pato. Yeah. But this marvelous other thing that it is Y esta cosa, otra cosa maravillosa que is not separate from the duck. no es separada del pato. Yeah? So one way to think about what we're doing, this transformation, is that we are more and more getting glimpses of the rabbit also. Entonces, otra manera de concebir esta transformación es que empezamos a deslumbrar también, también el conejo. El conejo. Ah, sí, el conejo. Rabbit. Right. So, you know, how many animals are there in this drawing? ¿Cuántos animales hay en este dibujo?
1, 2. 1, 2. See? So this, I mean, it's not the greatest example, but No es el mejor it ejemplo, can be helpful. pero Yeah. puede ser de ayuda. And to begin to see, and sometimes we have a sudden, very dramatic noticing that, oh my God, the duck is a rabbit. Y a veces es algo muy repentino, como que se nos cae el 20 de que, híjole, wow, el pato es un conejo. Yeah. Sometimes this D who's sometimes upset and sometimes sick and sometimes crazy and is also the rabbit. A veces este D que a veces está loco, a veces está enojado, a veces está cansado, pues este D también es el conejo. Es el conejo también. Pero el conejo no es, sorry, the rabbit isn't over there somewhere. It's right here is the same thing as the duck. Pero el conejo no está por ahí en algún lugar, sino que el conejo está aquí, es la misma cosa que el pato. Yeah. Okay. I think I should stop there. And once again, I've talked way too long. Está bien, creo que ahí debería pararme y pues hablé demasiado. Yeah. So this koan, let's come back to the koan for a minute. Vamos a regresar al koan. In the koan, the student says, I'm soaking not to lose myself. En el koan, la estudiante dice, me estoy empapando para no perderme. And I'm doing this, I'm soaking not to lose myself because, it's easy enough to get born, but life is, really living freely, letting go, living freely. This is difficult. Y estoy empapándome para no perderme porque la vida es realmente difícil. Life is what, sorry? That life is difficult. Que la vida es difícil. Sí, yeah. To live freely is difficult. Vivir de manera libre es difícil. To let go, Dejar ir, to let go. Dejar ir, soltar. Yeah. So let me turn to a question, and I want to open it up. Anybody and in Zoom or here, any question or comment is of course welcome. But let me just put out one Voy a question. plantearles una pregunta, cualquier comentario o observación o lo que sea es bienvenido, pero voy a hacerles una pregunta. So I want to ask a question about soaking. Voy a hacer una pregunta sobre el empaparse. So if, for example, how would you soak to not lose yourself when it's really raining? ¿Cómo te empaparías para no perderte cuando está cayendo a cántaros? How would you Lloviendo a soak? cántaros. How would you soak when you realize, oh my God, I'm falling in love? ¿Cómo te empaparías cuando te das cuenta que, híjole, me estoy enamorando? Wait. Woo. How would you soak in? How would you soak when you're sitting at the side of a very, very dear friend who's dying? ¿Cómo te empaparías si estuvieras sentado al lado de un amigo que se está muriendo? How would you soak when you are taking your last breath? ¿Cómo te empaparías al momento de tomar tu último respiro? And what I'm really wondering is, Y a lo que voy es que if someone asks you, show me how you, not just give me an explanation, si alguien te pregunta, show me how you'd soak. For ¿cómo example, te empaparías? show me how you'd soak in the rain. Show me how you'd soak in the rain. Muéstrame cómo te empaparías en la lluvia. Okay, so that's my question. But let's open it up to any comments. Maybe we'll give someone in
in Zoom a chance first. Anybody here in Zoom who Yes. wants to make a comment or ask a question? Es mi pregunta, pero voy a abrirlo a cualquier comentario o lo que sea. Y vamos a empezar con la gente en Zoom. ¿Alguien aquí quiere ¿Alguien? participar?